Very good morning, one and all. Once again, we welcome you all to J.N.N Rise, powered by Ripe Global, the talk series number 8, Script for Success, Students' Competence Enhancement, Industry Readiness Program. 10 weeks, 10 programs, only one goal to make the students industry ready. This week also, we have come with a new speaker who has proved himself with a new topic which will be exciting for you, Mr. Manikandan Venkatesan from Reva. We welcome you, sir. I request the Vice Chairman of J.N.N Group of Institutions, Mr. Naveen Jayachandran, to welcome the speaker. Over to you, sir. Thank you, Mrs. Prabha. Good morning to all the participants and welcome you all to session number 8 of the J.N.N Rise talk series, part of the Students' Competence Enhancement and Industry Readiness Program in partnership with Ripe Global. This session is going to be on Entrepreneurship Mantras for Success, and I gladly welcome today's guest, Mr. Manikandan Venkatesan, the Managing Director of Phoenix Group of Companies, India. I welcome you, sir, on behalf of all of us here at J.N. Group of Institutions. I welcome Mr. Vijay Sriram as well from Ripe Global and the team from Ripe. Coming to entrepreneurship and the various initiatives we at J.N. institutions have been taking. I'm sure the students are aware of this, but for those of you who are not aware, J.N. Institute of Engineering is a recognized technology business incubator by the Ministry of Small and Medium Enterprises. Initially, we have submitted about 14 to 16 proposals, business proposals, and we are awaiting replies from the ministry. And so once that gets through, we will be provided funding of 10 lakhs for each successful proposal. So that is something we are excited about and waiting to hear from the ministry. And we also have an in-house incubator called the J.N.N Seed Farm, wherein the management is contributing seed funds of about of up to 20,000 per idea, which gets through the rigorous process. And we will be expanding this to Arts and Science Women's College as well. And apart from this, we do have an entrepreneurship development cell through which we organize such sessions. This is part of the J.N.N Rise, but on behalf of the Entrepreneurship Development Cell, we do organize sessions to enlighten the students on the various avenues of entrepreneurship that is available and the various government schemes and other private schemes as well from which they could get benefited. Recently, the Government of India has announced a seed startup fund, and that is something we are excited about, and we will explore that option as well. So entrepreneurship has become something core to one of the functions of a institution. So apart from regular teaching and placements and all those things, entrepreneurship has also become a pillar for a successful institution, and we will be continuing to focus on entrepreneurship development activities. And I'm excited for today's session, and I'm looking forward to the various mantras that our chief guest will be delivering his address upon. I once again welcome the chief guest, and my humble request is for all the students to take notes and follow the chief guest's address. And I digress, and coming back to the present COVID situation, I urge all of you and your family, your parents and your elders especially, I urge you to safeguard their well-being, take proper care, and urge you to look after yourself as well. So the safety of our faculty and students are very important to us, and I urge all of you to be cautious as well. Thank you so much, sir. And hand it over to Mr. Sriram to welcome the chief guest. Mr. Sriram, you're muted. You're on. I'm sorry. Thank you, Naveen. And good morning, Mr. Mani, Mr. Naveen, Prabha, Sitaraman, and Pradeep, and my dear students and faculty members, and all the
people who are watching our StreamYard live. Today we have a very value-based speaker. That's what I would like to call. And before introducing the speaker, I would like to share a thought which has been going around with me for the past few days. As soon as we spoke to Mr. Mani and he graciously accepted to talk to the students on J.N.N. Rise. That particular thought is about nothing is impossible in this world, and even the word impossible says I am possible if you break it. So that's been the life and the success story of Mr. Mani in a nutshell. And I'm very happy and very privileged to introduce Mr. Mani today. And Mr. Manikandan Venkatesan is the managing director of Reva group of companies. Manikandan Venkatesan is the founder and managing director of Reva Phoenix Engineers and Consultants India Private Limited, Jayashree Reva Phoenix Meteorology Private Limited, the former being an international consulting firm for the oil and gas industry, serving Middle East and the US markets, the later being an NABL accredited integrated single largest calibration and testing laboratory in India. With a very humble beginning, he completed his 10th matriculation and got into work with a full-fledged scholarship from Mahendra and Mahendra. He continued his education to obtain diploma in mechanical engineering from Central Institute of Technology, Chennai. Again, got back to work and again to be sponsored for bachelor's degree in production engineering by Foundation of Excellence USA. No looking back, he has a few UG and PG degrees to back on his name. On a professional front, he started his career with TVS Sundaram Brake Linings Limited, followed with stints at Mahindra and Mahindra Limited and Tata Motors. He started Reva Phoenix as a proprietary firm in the year 2005 and continues to progress and expand and run it successfully as a very successful entrepreneur. Over the years, Mani has transformed into an international trainer, business management consultant, meteorologist, and subject matter expert for the oil and gas industry. Mani is worldwide traveler and a business transformation consultant, having worked with over 1,000 organizations across 40 countries in the last 2 decades. His core area of work includes management systems, operational excellence, lean transformation, reliability, and HSE. His experience and expertise lies in leading an organizational transformation, resulting in profitability and enhancing shareholders' value. In the post-COVID area, devoid of international travel and per new normal life, Mani is also into the board of few confidential business houses and serves as an executive advisor. A personal note about Mani, which I am very happy and proud to share with you: a short-tempered professional entrepreneur, a perfectionist, and a responsible father. That's how Mani wants him to be introduced on his personal front. And I'm very happy to share that me and Mani shared our school life together. We come from the same school, and Mani is my junior. And it's a very proud and happy moment to have Mani in J.N.N. Rise. Looking forward to hear from you, Mani, on Entrepreneurship Mantras for Success. J.N.N. Rise, 10 weeks, 10 speakers, one goal to make students industry ready. Over to you, Mani. I'll just get some help in getting my slides up. Huh? Sure. Prabha and Pradeep, can you help Mani, please? So I need to share, right? Yeah. You share it, and you have to put it in a slideshow first and then share. Okay. If you want to share, I can share it. Mani, if you want Pradeep to share it, he will share it. I'll give a last try. If not, I'll just allow him because it's already on. Yeah, it's on. Yeah. On? Yeah, it's on. Is it in the presentation mode, sir? Yes. Okay. Good morning to one and all.
The topic of discussion or the session is on entrepreneurship mantras for success, building, branding, broadcasting successfully. Now, I'll take this opportunity to brief about this Reva phonics and JRPM at a later time. We'll get into. We'll talk about this particular slide in the last, the group of companies slide in the last. As the topic is about entrepreneurship, and I'll definitely brief about this slide progressively during the course of the presentation. For now, from the introduction that has been given to you, you should know that I'm the managing director of a couple of companies, and I will ensure that the next 60 minutes of your time is very preciously spent. Now, to do the formalities, it's a very good morning. J.N.N. writes script for success. Welcome to all the students from J.N.N. Arts and Science and Engineering College. You people are the youth icons. I would like to reiterate the term from Dr. Sriram on learning. Mr. Mani, sorry to interrupt. Your slide is yeah. This is the one which you show. This is the one? Yeah. Okay. Learning, unlearning, and relearning. Now, could I take the permission that Pradeep, can you do this favor for me? Yeah. Yes. I'll just stop sharing. Could you please share? Yeah, I'll do that. Please. Okay, thank you very much. This will make my life easy. Now, my sincere appreciation to J.N.N. RIPE for such an industry-oriented initiative. The need of the hour is students getting ready to become industry professionals. Now, my session will be delivered in a bilingual or a trilingual basis: English, Tamil, Mudunja konja Hindi la. Moonu bhashali vanda. I'll make sure that this session is delivered to you. To start with, on a very slow, ice breaking is something very important. Homework is the most important thing in life. Get my language? Doing a homework is something very important. Industry, we call this as PDCA: plan, do, check, and act. Before coming to this session, now our homework pandirunda last 4-5 days, I just looked into what this J.N.N. RIPE is all about, J.N.N. RICE is all about, and I looked into all the last 8 odd deliverances and sessions. It took me 2 days to come to a shape and conclusion that it's a very dedicated effort on the part of RIPE and J.N.N. to make all the students ready for industry. The next 60 minutes, what I'm going to deal with will give you a clarity on how to get ready for this industry, be it on an employment front or be it on an entrepreneurial note. The next one, sir. Okay. Now, what this entrepreneurship is all about. You know, the slides in Anna Parango, you'll come to know that there are a lot of pictures. I'm an extempo guy. I don't go by slides. The pictures like when you carefully study panninga, you'll get to know a lot of creative things. The green ones are always good ones. The red ones always the cautious ones. Entrepreneur is an individual who creates new business, bearing most of the risks. He's an innovator with a solid financial plan, understanding of the risks inherent in the enterprise. Off-tracker, entrepreneur என்னன்னு உங்களுக்கு சிம்பிளா explain பண்றேன். Entrepreneurship is all about creating value, creating business, bearing most of the risk. தன் தலையில தானே எடுத்துட்டு செய்யற ஒரு வேலை. Off track, I would also like to explain there are 9 very good models of entrepreneurship. Chinna chinna models. The first one is about a small entrepreneurship. Small entrepreneurship, it's about people who who sell groceries, hairdressing, boutique, chinna chinna consultants. Ivalame small business entrepreneurship people. Second one is about large entrepreneurship. We talk about Microsoft, Google, Disney, and all those people. Scalable startup entrepreneurship.
சின்னதா ஆரம்பிச்சுட்டு then you will slowly progress it. Examples include in the Silicon Valley companies la pathinga appadina they seek rapid expansion from business profits. Social entrepreneurship appadina innonu irukku. It talks about once you have made your money and your life, you want to do something good for the society. The Melinda Gates Foundation, Shiv Nadar Foundation, idella pathinga appadina after they have established an empire, they contribute a lot for the social development. Innovative entrepreneurship appadina onnu irukku. Innovative entrepreneurship is about their products and services standing out from other things on the market. Classical examples include Steve Jobs, Bill Gates. These guys are innovative entrepreneurs. நம்ம டைப்புக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஹஸ்லர் entrepreneurship அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்கு. Now, hustler entrepreneurship is about they are normal people. They don't give up anything so easily. Willing to do any number of cold call, any number of times, standing up at any place, trying to get business or trying to get an opportunity in life. The hustler entrepreneurship. Imitator entrepreneurship is ரொம்ப simple. The name itself will tell you that you can learn from others, you can imitate others' business, and based on others' mistakes, you can build your own enterprise or your business. Research or research entrepreneurship is all about R&D, data, and things. And lastly, this is also an interesting entrepreneurship. Buyer entrepreneurship அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. The buyer entrepreneurship அப்படின்னா என்னன்னா people who have deep pockets, people whose fathers are rich, they venture into this business using the wealth that they have from their family. Their specialty is that they use these fortunes to buy business that they think will be successful. Sure. இப்போ என்னோட தியரி செஷன் முடிஞ்சது on what this basic entrepreneurship is about and 9 different types of entrepreneurship. I do a lot of practical stuff. ஒரு மூவி பாருங்க. There are plenty of students watching this session. I would recommend a movie பேர் வந்து தி பர்சியூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஒரு மூவி 2006ல ரிலீஸ் ஆன ஒரு ஹாலிவுட் மூவி. இட்ஸ் அபவுட் அ பயோகிராஃபிக்கல் ட்ராமா. இதில் யார் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா வில் ஸ்மித் அண்ட் அவரோட சன் கிறிஸ் கார்ட்னர் அப்படின்னு. எவ்ரி ஆண்டர்பிரனர் ஆர் எவ்ரி சேல்ஸ்மேன், எவ்ரி மார்க்கெட்டிங் கை, வேலையில்லா பட்டதாரி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ வாழ்க்கையில ஒரு முறை பார்க்க வேண்டிய ஒரு கண்டிப்பான ஒரு படம் எது அப்படின்னா இன் பர்சியூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். It is nothing but a mini trailer to what a big entrepreneur can do. Fine, we'll move on to another one. Next slide. The next slide, this is again a very interesting slide. Before we start looking into the pictures, நமக்கு இதுல எத்தனை பேர் தெரியும் அப்படின்னு பாருங்க. இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற பியூட்டிஃபுல்லான பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடு எனக்கே முதல்ல ஒழுங்கா புரியாது. I'll tell you what. I don't know many of these personalities, to be honest, and I'm not sure about their names and stories. Even to be honest, I have problems in even spelling out their names. Few are very easy. Richard Branson, Warren Buffett, Elon Musk, Gary, Neil. அப்புறம் எல்லாம் சரியா வரல சார். இப்போ திருப்பி கேட்பீங்க அப்புறம் ஏன் சார் இந்த ஸ்லைடை போட்டீங்க அப்படின்னு. Understand fundamentally and why. We are so obsessed with the Western world that for us, entrepreneurship is all about Bill Gates and Mark Zuckerberg. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Bill Gates and Mark Zuckerberg. And we forget that we have entrepreneurs in the form of small shops. கீரை விற்கிறாங்க இல்லைங்களா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல, அவரும் entrepreneur தான். Establishments, sellers, an umpty number of examples in our own village, in our own state, Tamil Nadu, and in our own country to boast of. I'm into 2 decades of entrepreneurship, approximately. And my thoughts and deeds are something very different. I would even say that I'm a pre-generation lost அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். One of the important things that I would like to share with you is that internet got introduced in India in 1986. 1986ல VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited, they launched internet in 1995-96 in India. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா communication is not about internet and Wi-Fi and stuff like that. It's all about newspapers, books and journals. Entrepreneurship took a lot of beating in India just because we didn't have the kind of resource and mechanism what we were supposed to have today.
or what we are having today. So either in the overseas entrepreneurship, the big names, big jargons எல்லாம் பாத்தீங்க. We'll move on to the next slide where we will look into what Indian entrepreneurship is about. Indian entrepreneurship அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஞாபகம் வர ஒரே நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the great Dhirubhai Ambani, Reliance Industries story. It's very simple, self explanatory. என்னோட vocabulary, என்னோட language நான் சொல்லணும் அப்படின்னா look into the Maniratnam movie, Guru or Gurubai. With an entrepreneurial mindset, I'll tell you, you'll enjoy it great. ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கூல் டீச்சரோட பையன் அவரு ஃப்ரம் குஜராத். பஜியா செல் பண்ணிட்டு ஜாலியா இருந்த ஒரு மனுஷன். He just completed his matriculation at the age of 16. 10th முடிச்சுட்டு he went on to aid in Yemen, worked there in a gas station as a simple clerk. Returned back to India in 58. 50,000 ரூபாய் முதலீட்டுல he set up a textile trading company. Rest is all history. Everybody knows about it. Who this gentleman is. Shri Dhirubhai Ambani, entrepreneur of the 20th century. He was awarded by FICCI. We'll move on. Next in line is, we'll move on, please. Washing powder Nirma, fantastic advertisement ஒன்று இருக்கும் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா. The washing powder Nirma advertisement is a household common thing. Could you please put that slide on? Yeah. It used to make detergent powder in the backyard. வீட்டு பின்னாடி வந்து detergent powder பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர். வீட்டுக்கு வீடு எடுத்துட்டு போய் வித்துட்டு இருந்தாரு. The best thing about this gentleman is he used to give a money back guarantee for every pack that he sold. அன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எல்லாரும் 13 ரூபாய்க்கு வாஷிங் பவுடர் வித்துட்டு இருந்த அன்னைக்கு 3 ரூபாய்க்கு வாஷிங் பவுடர் வித்தாரு. The key in his, or the key entrepreneurial skill that this gentleman had was he was able to successfully target the lower middle income segment. அப்பெல்லாம் அந்த பிக் பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இந்தியாவில் வந்து ஸ்மால் பிராண்ட்ஸ்ல வந்து he was the leader. Just started in 1969 with one man, just one man army. He employs today around 18,000-20,000 odd people. 7,000 crores worth of business, and he's soon to touch that $1,000 million mark. Classical example of how an entrepreneur should be. We'll move on. This is again women power, a very important success story in entrepreneurship. Look at this lady. On the quote பார்த்தேன்னா தெரியும், it is something very nice. Ivy League degrees and fancy MBAs are not what makes an entrepreneur. Grit, perseverance, and a superhuman ability to have faith in yourself does. Kalpana Saroj, CEO, Kamani Tubes. இவங்க கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் ஸ்டோரி. 12 வயசுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. She was literally ostracized by her villagers. At the age of 16, she moved back to Mumbai, அவங்க அங்கிள் கூட. She was into a scheduled caste community. She started into small tailoring business and furniture business. Once this company went on, this Kamani Tubes went on into liquidation in 2001. She took over the company, restructured it in the best possible way, and got it back to profitability. This gentle lady, Kalpana Saroj, was awarded the Padma Shri for trade and industry in 2013. This is நம்ம ஒரு example, classical examples. We move on. The last in line, எனக்கு ஒரு பிடிச்சமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள். மிஸ்டர் ரமேஷ் பாபு. ஜார்கன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபர் வித் ரோல்ஸ் ராய்ஸ். Very famous example. He is somebody who rents his vehicle to all the big names. In fact, Aishwarya Rai used to use his rented Royce. A passionate barber and a hard worker with a little sense. Car business, apart from his barber business, ஒரு பார்ட் டைமா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஒரு கார் வச்சிருந்தாரு 1994ல. Slowly he started with 7 cars in 2004. By 2014, this gentleman had around like 200 cars, and eventually he expanded it with 75 odd luxury cars ranging from Mercedes to BMD to Audi to whatnot. And lastly, the most famous Rolls-Royce brand. Rolls-Royce requires a prerequisite. You cannot own the car owns you. He says that getting into luxury rental car business was that something no one else was doing, so he just wanted to do it.
In the session, we started with what this entrepreneurship is, then we slowly got into global entrepreneurs, then into Indian entrepreneurs. Before I conclude on these 4 classical examples, I would also like to give you one more classical example, a more important on our example. The session can go on with a lot of other examples on entrepreneurs. From our next house, next street, next village, next urban city, we can give a lot of examples. But I'll wind up this small session on examples with a classical example from Dr. Sriram's school friend and his classmate. Our name Mr. Sharad Babu Erumalai from Food King. Google search panni paranga. Just search on one Mr. Sharad Babu Erumalai, Food King. He's a classmate of the respected Ripe CEO, Dr. Sriram. You will come to know about his fantabulous self-made story. It's not a normal thing. Just take your time to look into these great gentlemen and personalities. You will come to tears when you look into his success story. We'll move on. Now, coming to the mindset of whether I want to be an employee or to be an entrepreneur. You need to get prepared to get into entrepreneurship. Whether to work, get a job, or jump into this never-ending ocean of entrepreneurship. Let's have an understanding on the pros and cons between being an employee and being an entrepreneur. First and foremost decision நீங்க எடுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, whether do I want to do an outright entrepreneurship or to learn the trick of the trade in the industry. Fail, learn at the cost of the company, then venture into the society as an entrepreneurship. Now, on a very polite and sarcastic note, if you have a wealthy father and you are born with a silver spoon or a golden spoon with a deep pocket, you can become a great entrepreneur. I'm not talking about this deep pocket entrepreneurship. I'm talking about a common man for the session and a common student or normal student becoming an entrepreneur. I would suggest the second way, to have a couple of years of industrial experience or learning or exposure before you jump into this entrepreneurship. Remember, nothing is wrong in being an outright entrepreneur. Right from day one, should you have the metal and material in you. If you have that metal and material in you, there is all possibility that you can become a great entrepreneur. Now, the entrepreneur employee and or self-made entrepreneur, என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, by work ஒரு 4 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பிரிச்சு பார்க்கறாங்க. What is that you do in work? What is the serious effort that is required? Support என்ன required? Income என்ன required? அப்படி. The workல பாத்தீங்க அப்படின்னா, as an employee, you want to get away from work in an employee perspective. Entrepreneur perspectiveல பாத்தீங்க அப்படின்னா, எல்லா வேலையுமே எக்ஸைட்டிங் வேலை. எஃபர்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, சம்திங் டு டூ ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு சின்ன ஸ்டிண்ட் போட்டா போதும். ஒரு குட்டி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் டைம்ல முடிச்சு எடுத்துட்டு வெளியில வந்துடலாம். Whereas if you look from an entrepreneur's perspective, நாளெல்லாம் போர்க்களம். டெய்லி வேலை பார்க்கணும், வேலை பார்த்துட்டே இருக்கணும், விடாம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கணும். சப்போர்ட், ஆஃபீஸ்ல ஒரு 15 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். யூ வில் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் சப்போர்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஆண்டர்பிரினரா பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம தான் சப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணணும். யூ வில் நாட் ஹேவ் supports. You will have to create these supports. If you look from an entrepreneur's perspective on இன்கம்ன்றது மாசமான 30ஆம் தேதி இல்ல 1ஆம் தேதி பேங்க்ல கிரெடிட் ஆயிடும் நமக்கு செஞ்ச வேலைக்கு. When you look into an entrepreneurial perspective, you can earn, there's no doubt about it, but during your initial phase, you have to wait for it. You will have your investment returned to you at a later time or progressively during the course of time. இந்த ஹார்ட்ஷிப் எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கிறவங்க தான் they are well suited for this entrepreneurship. We'll proceed. Now, this is again a nice slide. ஒரு குவாலிட்டிஸ் என்னோட மிஸ்ஸஸ் கேட்டாங்க, என்னோட ப்ரெசன்டேஷனை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு நேத்தி. எல்லாருக்கும் பண்ணி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் ஆகுது. என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்னா, what are the qualities that a person or a candidate has to inculcate in himself to prepare for this entrepreneurship? என்ன குவாலிட்டிஸ் வேணும்னு சொல்லு அப்படின்னாங்க.
I looked into that. Internet is all about information, world of information. Or summary, beautiful on a summary. Anyone thinks you wish to know to become a very successful entrepreneur. Slide alla paathu padikka maata sir, or 10 vishayam ungalku beautiful explain pandran. It's an open world, everything is available in the web world. Some of the qualities are learn to ask why instead of what. ஏன் எதற்கு what ன்னு கேட்காத why ன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Why is a very powerful tool, why analysis. In the typical box person இருக்க கூடாது, you need to be a out of the box person, not a stereotype person. You need to save a lot of money because you want to start up. And you have to be a very good communicator. The communicator என்னன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பீச் டெலிவர் பண்ற ஆளு கம்யூனிகேட்டர் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். That's not the case. You need to listen. You need to talk less. You need to listen more. This is a very important quality that you have to develop as an entrepreneur. The quality of listening. Listening is an art. Listening is communication. ஒரு வேலை ஒழுங்கா செய்யணும், அந்த ஒரு வேலையை ரொம்ப ஒழுங்கா செய்யணும். One at a time, one by one. And entrepreneurs are lonely wolves. You need to learn to be lonely. The loneliness is something which will, it's harmful and sometimes it kills people. But to be a great entrepreneur, you need to learn to live lonely. And networking is something very important. You need to get in touch with a lot of people. Getting help is very hard. ஒரு entrepreneur பின்னாடி சக்சஸ் ஸ்டோரி பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பல கதைகள் இருக்கும். Watch your ego. The ego மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய கேடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ego. Watch your ego, let it go. You need to hire for your weakness. Entrepreneurship is not about you becoming a superhero and trying to do everything on your own. சொந்தமா எல்லாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா it is a miserable failure. You can be a great person with great amount of skills, but if you think that you can do everything on your own, it's going to be a failure. The team is something which will make your success. நம்ம அப்புறம் சில சின்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். Nobody is perfect. We'll all fail. And my advice is you please plan, then you fail. Nothing wrong in planning and then failing. It's all about small things. நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சின்னதாவே இருக்கட்டும், அழகா செய்யுங்க. Have fun. Entrepreneurship is not a one-day story. It's a lengthy process. It takes time. அது ஒரு வாழ்வியல் நெறிமுறை. So you need to have a work-life balance and you need to have some fun. Last few words. You need to be humble, ready to help others, and never cease to learn. Learning is a never-ending process. Proceed. The next one. Now we come to the second part or the key part of the presentation. The slide ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாருங்க, நல்லா இருக்கு, பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்லைடு. ஒரு நான் இந்த மாதிரி போட்டோஸ் என்கிட்ட இல்லை, இப்போதான் ஒரு 1 week பேக் நான் கேட்டிருந்தேன். என்கிட்ட இருந்த போட்டோ ஒரு 10 வருஷம் பழைய போட்டோ. இந்த போட்டோ இப்போ லாஸ்ட் வீக் எடுத்த போட்டோ. ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிருந்தேன். டாக்டர் விஜயானந்த் ஸ்ரீராம் ஒரு செஷனுக்கு கூப்பிட்டுருக்காரு J.N.N ரைஸ்ல, ஒரு நல்ல போட்டோவை எடுத்து கொடுப்பா அப்படின்னு. சார் பர்ஃபெக்டா எடுத்து தரேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எடுத்து கொடுத்தாரு. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் Manikandan Venkatesan today. And முன்னாடியே எல்லாமே every introduction has been given. I'm into the board of executive director and advisor for a group of companies in India and Middle East. International trainer and consultant, subject matter expert, oil and gas, meteorologist. எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. Sure. Some of you will find the next couple of slides very disturbing. 2 நாள் டைஜஸ்ட் கூட ஆகாம இருக்கலாம், கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். I thought of explaining the entrepreneurship journey of a selected few top shots. ஒரு நல்ல ஒரு 4-5 கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்து அவங்களோட கேஸ் ஸ்டடிலாம் அழகா உங்களுக்கு, since you people are young students, நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். Then I thought நம்ம கதையே பெரிய கதை. We'll just explain our own story and I'll tell you it's going to be very interesting for you. To be humble on a entrepreneurial magnitude, my accomplishment is, I would say, micro or mini in terms of the revenue and business that I generate. It's a very micro and mini story. But looking at the process, the path, and the way I have crossed during the last 2 decades approximately, I'm sure many of you post this presentation will be inspired and have a go and instill in yourself the confidence required to become an entrepreneur.
The sole objective behind this whole session is to inspire a young lot of people. Proceed. எங்களுதுல நம்ம வீட்டு பிள்ளை கதை, என் கதை தான் அது. உங்களுக்கு அழகா சொல்றேன் நான். ஆஸ் பர் த ஹிந்து மித்தாலஜி, முருகர் ஒரு வாட்டி ஔவையார்ட்ட கேட்டாருங்களாம், கொடியது எது அப்படின்னு. அதுதான் இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன். வாட் வாஸ் தி மோஸ்ட் ஆஃபுல் கர்ஸ் திங் இன் திஸ் என்டையர் வேர்ல்ட் அப்படின்னு. ஔவையார் கொஞ்சம் கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, ஔவையார் சொல்லியிருப்பாங்க, கொடியது கேட்கின் நெடியவை வேலோய், கொடியது கொடியது வறுமை கொடியது, அதனினும் கொடியது இளமையில் வறுமை. நம்ம ஸ்டார்டிங்கே அப்படிதாங்க. Meaning the worst thing is poverty, and even more the worst is poverty in youth. உங்க வைஃப் கேட்டாங்க, உன்ன மாதிரியே ஒரு பையன் பிக்சரை போட்டு வச்சிருக்கு, எப்படி எங்கேருந்து எடுத்த, என்ன போட்ட அப்படின்னு. I'll tell you, I bless and I wish all those people who are fortunate enough to have 3 square meals of food a day. 3 வேளை சாப்பாடு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா he should be happy. வரம் வாங்கி வந்திருக்காரு அவர். Now on a nutritional level or a technical level அழகா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். A square meal refers to a healthy or a nutritious meal. You need to have 3 times a day. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட், மதிய லஞ்ச், நைட்டு ஒரு சிம்பிள் டின்னர். என்ன தேவை ஒரு மனிதனுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டடி இன்கம், a place to sleep and 3 square meals of food a day. இதுதான் நமக்கு ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஏதாவது ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் ஒரு நாளைக்கு. 2 square mealsன்றது பாசிபிள், 10x10 ஸ்பேஸ் எனக்கு அதுவும் பாசிபிள். அதுக்கு மேல it was a hard beginning of my life. Move on. My father was a proud cook. இந்த ஸ்லைடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. இந்த ஸ்லைடை வச்சு என்ன கிண்டல்லாம் பண்ணாங்க, வாட் இஸ் தட் யூ வாண்ட் டு கன்வே அப்படின்னு. இந்த ஸ்லைட்ல ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ அ வெரி கிளியர் இண்டிகேஷன் ஆன் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். என்னோட ஃபாதர் வந்து ஒரு குக், இஸ் அ கேன்டீன் குக் பை ப்ரொஃபஷன். மை மதர் இஸ் அ ஹோம் மேக்கர். என் ஃபாதர் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன்ல சமையல்காரராக வேலை பார்த்தாரு. We are a family of 5 people. It's a very normal earning dating back to the 1980s. Or feeding a family of 5 with a very paltry sum of salary is a very difficult exercise. Forget about education. I have one such unsung hero as my father, or a spirited lady as my mother. My mother is a cancer survivor. She's a fantastic lady. அவங்களோட ட்ரீம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, the dream to see their children educated. நிறைய ரீசெண்டா வந்து நிறைய மூவிஸ் பார்த்தேன். அந்த மூவிஸ்ல ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ் கேடி பில்லா அண்ட் கில்லாடி ரங்கா அப்படின்னு ஒரு மூவி. அதுல ஒரு சாங், ஒரு நல்ல சாங் இருக்கும், விஜய் யேசுதாஸ், யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக்ஸ்ல. அப்பாவை பத்தின ஒரு சாங், பியூட்டிஃபுல் சாங். தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றே போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே அப்படின்னு. There are a lot of small stories that I would narrate during the course of this time. 2 வாட்டி எங்க அப்பா கூட நான் சைக்கிள்ல போயிருக்கிறேன் என்னோட கெரியர்ல. எங்க அப்பா என்னை கூட்டிட்டு போய் once was to admit me into a school, nearby school. Once was again to admit me into a diploma. அந்த போற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா he used to advise me என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையில, how to become successful. ஒரு ஒரு தோல்வியுற்ற மனிதர்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு கஷ்டப்படுற ஒரு மனிதர் தன் சன் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாரு அப்படின்றத he just transfers all that information, data, scientifically or statistically into a student. My mother is a cancer survivor, or simple lady, housewife. And I still remember, எங்க அம்மா என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, but she used to educate me most of the matriculation subjects up to the class of 8th. I wonder how she could do that during the course of time. Moral of the story, இது என்னோட பெருமை சொல்றதுக்கு இல்லைங்க, முக்கியமான moral of the story இங்க தான் வருது. It's not just about my father and my mother, please understand, it's for all of you. Our problem is we are blind and we cannot see. நம்மளோட அப்பா அம்மாவோட பெருமைகளே நம்மளால பார்க்க முடியறதில்லை பெரும்பாலான நேரத்துல. It's a fantastic book by name Learning to See, பார்ப்பது எப்படி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியில நாங்க அதை we call this as the Bible for shop floor and lean manufacturing. பார்க்கறது எப்படி அப்படின்ட்டு. Learning to See. Intent of sharing this case study is we all have great sacrificing parents.
நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்காங்க. டாக்டர் ஸ்ரீராம் கேட்டு பாருங்க, அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு அப்படின்னு. One day you people just check with him, I'll tell you. His father is his superhero. We fail to identify our own parents, father or be it mother or somebody who has got us up, and we fail to appreciate them at the right time. We start to open our eyes, learn, and do this late. Or sometimes we learn this once we become parents. Adanaala make sure that you respect your parents, take care of them, appreciate their efforts. And behind every entrepreneur, there will be a man, there will be a woman, there will be a wife, there will be a father or a mother. Appreciate them, cherish them, move on. This is another video. Life explained in a simple snapshot. Life was very simple back then. ஒரு tiled roof house, 10க்கு 10, ஒரு common toilet, 2 வேளை சாப்பாடு, 3 dress material, khaki and khaki. நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. This is the max that the privilege that I can enjoy, and I enjoyed it really. The standard remained more or less the same till my graduation. Till the day I decided to rocket propel my life and my journey. அப்புறம் அந்த சைக்கிள் போட்டிருக்க இல்லைங்களா, அது 2 சைக்கிள் குட்டி கதை இருக்கு. 2 cycles have played a very vital role in my life. One was given to me, the first cycle was given to me by my teacher. In school ஒருத்தர் எனக்கு சைக்கிள் கொடுத்தாரு, ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு சார் ஒருத்தர், 9th படிக்கும் போது. It changed my life. The next one was given by my father, which I still possess, along with all my fleet of luxury cars. நான் வச்சிருக்கிற காரும் கூட அந்த சைக்கிள் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்ல ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருப்பேன். When you visit my office, you can still see the great cycle parked along with my cars. Every kid or every student or every budding entrepreneur will have an obsession. Not explain some things. This simple turning and displacing machine was my life in Chennai for 6 years. 10th class la irundhu diploma படிச்சு degree போற வரைக்கும் the simple machine did magic for me. அந்த ஓட்டு வீடு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை பாக்குறீங்க இல்லைங்களா, அந்த ஓட்டு வீடு தான் today is my office. When I want to build a 5 crore office, I was looking for land and opportunity in city. அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, சாதாரண படிச்ச எங்க அம்மா என்கிட்ட கேட்டாங்க, தம்பி என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னுட்டு. சொன்னேன், ஆண்டர்பிரினர் ஆக போறேன், சொந்தமா கம்பெனி வைக்க போறேன். கேட்டாங்க, தம்பி ஏன் வெளியில அங்கெங்கெல்லாம் போய் வைக்கிறீங்க, நம்ம வீடு தான் இங்க இருக்கு இல்லைங்களா, வீடே தரேன், இங்கேயே வச்சுக்கோங்க. சொன்னம்மா, செமி வில்லேஜ்ல இருக்கு, இங்கெல்லாம் மனுஷங்க வந்து பிசினஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்களா, ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு. அந்த குவாலிட்டிக்கு டெஃபினேஷன் அப்பதான் என்னோட பேரண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. சிம்பிள் டெஃபினேஷன், தரமான ஒரு ப்ராடக்ட், தரமான ஒரு சர்வீஸ் கொடுங்க தம்பி, கஸ்டமர் எங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து உங்ககிட்ட வாங்கிப்பாங்க. I still hold that mantra today, and I deliver quality products, quality services as on date. That's one of the reasons why I'm successful. Please progress. Now 3 slides. Next 3 slides are very simple. I'll not take much time. 10th class படிச்சா, that was the introduction given about me. என் ஸ்கூல் ஃபீஸ் 90 ரூபாங்க, 36 ரூபாய் நான் ஸ்காலர்ஷிப் அப்புறம் ஃபீஸ் கட்டணும் நான் மாசம் 10th படிக்கும் போது. Regular defaulter. I don't have any shame in saying that given my family conditions, I was a regular defaulter. Most of my fees was paid by my principal and class teacher. நல்ல ஒரு பக்கா டிராமா ஒன்று இருக்கும். என்னன்னா, 3 பேர் இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலியில, என்னை படிக்க வச்ச தெய்வங்கள். ஒரு வாட்டி ஹெட் மாஸ்டர் கட்டிடுவாரு, அடுத்த வாட்டி திட்டுவாரு, கரெக்டா ஃபீஸ் டைம் கட்டிடணும் தம்பி அப்படின்னுட்டு. அதர் டைம் மை கிளாஸ் டீச்சர் அவங்க கட்டிடுவாங்க. இல்ல அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ஏன்டா தம்பி வெளியில நிக்கிற கிளாஸ்லன்னு, ஃபீஸ் கட்டல அப்படின்னு, இப்போ நான் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு உள்ள அமைச்சிருவாங்க. I got into my work after passing this 10th class. I was happy about having had a job and having had 3 square meals of food a day. My father was not happy about it. The trio angels, I told about my headmaster, class teacher, and principals. They are from a family and they paid my fees for most of my education. This is not just for me. Please take a note. This philanthropist family has done it for many entrepreneurs from the school. Some of the top people today in the society have developed from this entrepreneurial school. We'll move on, please. இப்போ இந்த பாலிடெக்னிக் 10th முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போனேன். வேலையில இருந்தப்போ திடீர்னு ஒரு ஆஃபர் வந்தது, நிறைய மார்க் எடுத்திருந்தேன், நல்ல பெர்சன்டேஜ். அதனால I got an offer in diploma in mechanical engineering, ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் தரமணியில்.
The fees was like 436 rupees per semester during those times. I'm talking about some 25 years back. எங்க வீட்டில் கேட்டாங்க, தம்பி இவ்வளோ காசு கட்டி நிறைய காசு கட்டி படிக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாருங்க, யோசிங்க, படிக்க வைங்க. I still remember one good gentleman paid for my fees. Apart from Mahindra and Mahindra sponsoring me. 10th class இருந்து படிச்சதெல்லாம் sponsorship. I still remember having completed this diploma with just 2 pairs of uniforms in 3 years. And I got a job again. I got a job in outskirts of Chennai. A beautiful company. It's into furniture making, French furnitures. That was for a very paltry sum of 3,500 rupees during those days, which was a very good salary. Moving on, I did some engineering. I was comfortable. I was working. And during the course of my work, top industrialists came for an industrial visitor. ஒரு GM பண்ண வேண்டிய வேலையை எப்படியோ ஆண்டம் புண்ணியத்தில் நான் பண்ணி காமிச்சேன், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் திங்ஸ். அங்கே வந்திருந்த ஒருத்தர் கேட்டார், தம்பி you are so good in things, why is that you want to work? Why can't you think about studying? அப்படின்னுட்டு. Life changed. I got a 100% scholar from a foundation in US, and I did a lateral entry bachelor's degree in production engineering. And I was not a first bencher in my studies. I was a last bencher, but with very good amount of marks. I'm still in contact and remember most of my friends who used to buy a lunch for me. Meals வாங்கி கொடுப்பாங்க, மத்தியானம் free meals. ஹாப்பியா சாப்பிட்டு தான் படிச்சேன். And I still remember in college closing day, people asked me like, what do you want to be in the next 5 years? அடுத்த 5 வருஷத்துல என்னவா இருக்க போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாரும் கேட்பாங்க இல்லைங்களா. உங்களோட அந்த விடை பிரிதல் இல்லை பிரியா விடை கொடுக்குற அந்த லாஸ்ட் டேல அதில் ஒரு மைக் என்கிட்டயே வந்தது, என் வாயிலையும் வச்சு கொடுத்தாங்க. நானும் கேட்டேன், நானும் பதில் சொன்னேன். I said that I want to be a manager in one of India's top-notch companies, or maybe the largest automobile company. அப்படின்னு அங்கிருந்து ஒரு 1000 பேர் என்னை பார்த்து சிரிச்சாங்க. I still remember those laughs. அப்புறம் என்னோட அட்வைஸ் பண்ணாங்க, எனக்கு ஒரு அட்வைசர் அங்க இருந்து, தம்பி நல்ல வேலை கிடைச்சதுன்னா பாரு, அதுவே மிகப்பெரிய விஷயம் உனக்கு வாழ்க்கையில அப்படின்னு. I'll tell you, rest is all history. I'll tell you how I did it and how I accomplished it in the forthcoming slides. Move on, please. Short stint, first company, first boss. Remember, students, the first company, first boss is something very, very important which plays a role in your life. Key things to note are progress, improvement, learning from the best in the industry. I was lucky to have both a very good industry and a very good boss. சுந்தரம் பிரேக் லைனிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியில் பியூட்டிஃபுல்லான வேலை, நல்ல ஷார்ட் ஸ்டிண்ட். ப்ராக்ரஸ் நமக்கே தெரியும், அந்த வித் த சூப்பர்மேன் மூவி மாதிரி, வித் மோர் பவர் கம்ஸ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. விஷன் வாஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு சக்சீட், விஷன் வாஸ் டு கோ அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் அண்ட் டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஐ மூவ் ஆன் டு மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா. டாக்டர் ஸ்ரீராம் அவரோட ஸ்பீச்சில் ஒன்று சொல்லியிருப்பார் நடுவில். Like I always get inspired by this man. I don't know what it is. அவரோட ஹிந்தி கத்துட்ட கதை இல்லைன்னா ஹிந்தி சொன்ன கதை. Like how difficult it is to survive without a second language or a third language. அவராவது பரவாயில்ல, ஏதோ கொஞ்சம் பேசினார். எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தில. அங்க ஒரு 5 வருஷம் வேலை பார்த்தேன் நான் மஹேந்திரால, நார்த் இந்தியால, into Mahindra and Tatas. I still remember how difficult it was to survive in those. And look into his video. I'll tell you the summary. Your second language or third language is something very important. Very, very important. Forget about this nasty politics which runs in the state today. I was with Mahindra MQS for Nashik, Kandivali, Igatpuri, Zahirabad. You need to travel extensively for quality systems. Tata Motors, Tata Nano, first class project at the Shingorla. I was there for some time. And the above 3 companies that I'm talking about, the TVS, Mahindras and Tatas, are more or less a dream company for any engineer today. When the professional graduate engineer, you will feel extraordinary if you would have been there for some time and spend the rest of your time. North எப்பயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மஹேந்திரா டாடாஸ்லாம் உள்ள போறவங்க வெளியில வர மாட்டாங்க. They join as a graduate trainee and they retire as a general manager, or maybe depending on their class and caliber, they decide என்ன பொசிஷன்ல வெளியில வரணும் அப்படின்னுட்டு. For me, it was not the case.
I was still feeling that something more was there in me, and I need to accomplish something more. The summary is entrepreneurship is all about a calculated risk and a lot of sacrifice. Now, in the company, in the moon company, I would resign for better opportunity. People were laughing at me. My own family was ridiculing. My good friends were like lambasting me. Thambi periya tappana decision edukringa. You are moving from all these companies. Life illa idella tappana decision appadinanga. Move on. I'll tell you what happens in the next slide. Now, this is making of myself. Entrepreneurship is all about calculated risk and optimism. Lot of optimism. It's about a dream. It's about a start. Your energy and enthusiasm has to flow. For those, again, without a silver spoon or a golden spoon, repeat pandra, you will only have dreams and dreams and dreams. Appo, what is that which will convert these dreams into reality? I had something called dedication and commitment. The next couple of lines, all these are nice ones. This was given to me by my president in TVS. His name is one Mr. V.R. Janarthanam. He's a mentor and ex-president of TVS Sundaram Group of brake lining group of company. The commitment, I'll just take your time. The commitment, he gave me a card. This gentleman used to give this card. The card on the pocket 1,000 of people in TVS used to keep this card for certain sessions. It's a beautiful thing. I'll just read it out for you in a couple of minutes. Commitment is which transforms a promise into reality. It is the words that speak boldly of your intentions and the actions which speak louder than your words. It is making the time when there is none, coming through time after time, year after year and year. Commitment is the stuff character is made of, the power to change the face of things. It is the daily triumph of integrity over skepticism. இது இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படியே தமிழ்லையும் கொடுத்துருப்பாரு இந்த கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு. கமிட்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் கடமை செயலாற்றல், இல்லை அப்படின்னா கடமை செயல்பாடு. ஒரு 20 வருஷமா அந்த கார்டு வச்சிருக்கிறேன் நான். ஐ ஸ்டில் ரீட் இட். எப்போல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு டவுன் ஆகிறோமோ, எப்போல்லாம் ஐ ஃபீல் லைக் I'm let down and I need some energy boost வேணும் அப்படின்னா, I used to read this beautiful card. What this commitment is all about and what it takes to be successful in life. We'll move on, please. So what is it we have accomplished? You can move on to the next slide, sir. What is it we have accomplished? We have established a very good group of company where 30 to 50 odd people work at any point of time. The first phase of my struggle is over. Ordinary, extraordinary. The terms achievement does not require extraordinary ability. Please understand, achievement comes from ordinary ability applied with extraordinary persistence. The quote paranga, or anonymous quote, beautiful quote. Every successful person was once an unknown person that refused to give up on his dream. Like, what if you have not been the managing director of Reva Phoenix? I'm not. I'll put it in a very nice and gentle way. I'll tell you. நான் என்னவா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னா, 24 வயசுல கல்யாணம் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா நாம போட்டுட்டு ஒரு அப்போ ஃபேமஸா இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளெண்டர் அப்படின்னு ஒரு வெஹிக்கிள். அந்த வண்டி வாங்கிட்டு 2 குழந்தைங்க, முன்னாடி ஒரு குழந்தை, பின்னாடி ஒய்ஃப், மடியில் ஒரு குழந்தை வச்சுட்டு I would have been happy with 8,500 rupees salary. It's 9 to 5 work, and I would have been a very typical man with very normal thought process. ஒரு சாதாரண சராசரி மனிதனா ஹாப்பியா இருந்திருப்பேன். Now, what it takes to be an entrepreneur? Entrepreneur is about the urge to kill, the urge to drive, the urge to succeed, the urge to go to the next level. It has taken me 20 years to reach where I am, and this engine doesn't stop. Not just the case with me, but the case with every other entrepreneur. The case is, God willing, in another 20 years, I'll be doing a 100 crore company. And the highest level of entrepreneurship is always about social entrepreneurship. நம்ம மட்டும் சம்பாதிக்க கூடாது, சம்பாதிச்சதுல கொஞ்சம் சொசைட்டி அண்ட்
the community, we need to share. So it's all about gaining peace. Moving on. Remember, next one. The next slide is again a nice slide. It's on the opportunity in life. In the slide, it's a beautiful slide from the previous slide, I believe. Could you please go back to the previous one? Yeah, thank you. Now it's about opportunity. To all the students who are looking into this, let me just tell you very clearly. These pictures are from a Hollywood movie by name The Matrix Reloaded. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு personalities நின்றுட்டு இருக்காங்க. One is called the Neo or the chosen one. The other guy is the keymaker. This picture or the scene is a very remarkable scene, and there is a famous dialogue. In the movie, எனக்கு நான் ஒரு 15 வாட்டி பார்த்தேங்க. 15வது வாட்டி பார்க்கும்போது கொஞ்சம் புரிஞ்சுது, to be honest, because these are scientific sci-fi or hi-fi movies which require a lot of in-depth understanding. இன்னைக்கு புரியுது, 15 வருஷம் முன்னாடி புரியல. There are two doors. The door to your right leads to the source and the salvation of Zion. The door to the left leads to the matrix, to her, and to the end of your species. As you adequately put it, the problem is your choice. In the word, ரொம்ப important on a word. To all the students, remember this word. The problem is all about your choice. So what choice you want to make? It's the most important decision. Please remember, every individual, every candidate, every human born on this earth will have this opportunity. எல்லாருக்கும் கடவுள் opportunity கொடுக்கிறார். It is about how you get that opportunity, how you grab that opportunity, and how you use that opportunity. Grabbing the opportunity and using it to the hilt is the key for success. And opportunities don't come daily, don't knock daily. Students waiting for opportunity should be fully prepared. Equip yourself with core soft skills. அந்த காலேஜ் லைஃப்ல கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு மிச்சம் என்ன பண்ணணும்? You need to ready yourself with a lot of skill sets. The personality is a very important character. If you look into that, the personality is made up of a lot of parameters. I would call them as attitude, behavior, approach to life, respect given to your colleagues, and even your simple dressing sense. அந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்கள். Again, I'll take permission from Dr. Sriram. ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். I learn a lot of things from Dr. Sriram. One is on his dressing sense. அவர் எந்த டைலர்ட்ட துணி தைக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க. But I'll tell you, he is like picture perfect man. அட்ரஸ் கேட்டு வாங்கி நானும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிராண்டிங் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சிஸ்டம்க்கு வரணும். The second important thing that I want to tell about or to talk about is on his discipline, ethics, and values in life. In fact, he wanted me to stress this to the student community. Success factor என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, converting yourself from a studentship to a professional entrepreneurship. It takes a lot to be disciplined. It takes a lot to be ethical and to inculcate those values. 3-4 வார்த்தை சொன்னோம் இல்லைங்களா? கமிட்மெண்ட், ஆட்டிடியூடு, பேஷன்ஸ், செல்ஃப் பிலீஃப். This is what exactly the industry looks at you. இன்னைக்கு நிலைமையில பாத்தீங்கன்னா, getting a job is a very serious issue, and every organization looks into people who want to improve. Companies இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா, they are not looking into candidates who are brilliant. It's not about your CGPA and it's not about your brilliance. It is more about what contribution you can do for the company. There are a lot of candidates who come with a weakness to us, and companies do put their effort in improving them, upgrading to them to the next level. Every organization, please understand, is sensitive to employees. They want their employees to improve, and there are a few basics. I'm telling this especially to the student community. You need to be very careful about being sensitive, not to insult women, not to insult differently able people. You can be a brilliant guy, but if your attitude is not up to the mark, you will not be in the industry.
ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் கூட சொல்லுவேன். ஒன் இஸ் யூ நீட் டு லேர்ன் அட்லீஸ்ட் 5 குட் வேர்ட்ஸ் அ டே. பாக்கெட்ல சீப் வச்சுக்கிறீங்க இல்லைங்களா, அந்த சீப் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு குட்டி டிக்ஷனரி வச்சுக்கோங்க, தெசாரஸ் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி. 5 வேர்ட் காலையில படிங்க. திஸ் யூஸ் டு பி த ஹேபிட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் கைஸ் ஹூ யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் GRE, those days TOEFL and these days on IELTS இதெல்லாம். Now you sit in front of a mirror, just try to talk how good you can deliver a session அப்படின்னு பாருங்க. Record it. இன்னைக்கு you have technology which is available with you. ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு you can learn about the mistakes that you make, change it. என்னோட சண்டே நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்குது. அந்த காலத்தில் பேப்பர் வாங்கி படிக்கிற அளவுக்குலாம் வசதி இல்லை. 2 ரூபாய் 40 காசு. அதனால பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் இருப்பார். இப்பயும் நான் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு இங்கே பக்கத்து வீட்டில். The gentleman used to spare. He's ஒரு டிஃப்ரெண்டான அங்கிள். அவர் இஸ் நோ மோர். அவர் யூஸ் டு ஸ்பேர் நியூஸ் பேப்பர். சண்டே எனக்கு டைம் கொடுப்பாரு, 1 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும். அந்த வாரத்தோட எல்லா நியூஸ் பேப்பர் கொடுப்பாரு. ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் தோஸ் டேஸ். எல்லாமே எனக்கு அப்பெல்லாம் தெரியாது அது லைவ் நியூஸ் பேப்பரா டெட் நியூஸ் பேப்பரா. ஐ டோன்ட் பாதர். ஃபார் மீ சண்டே இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் at 1 p.m. to 5 p.m. where I will cover almost 32 pages into those 7 days of the week. அந்த ஒரு 4-5 மணி நேரத்தில் இன்க்ளூடிங் சப்ளிமெண்டரி ஷீட்ஸ் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிடணும். And the best thing about is I remember almost every page, every picture and everything of those 32 into 7. That's how I inculcated this communication capability. The bathroom readers, bathroom singers வாங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி hired newspaper guy நான். Communication, as I told you in my previous slide, is not just about speaking. நல்லா பேசுறோம் அப்படின்னா you think that you're a great guy? No. Please understand, communication is about reading, communication is about writing, and communication is more about listening. You need to listen a lot. And lastly, in the topic or important topic, your resume should be a reflection of your personality. நீ 1000ல் நீ ஒரு வழக்கம் போல ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் ரெஸ்யூம் எடுத்துட்டு வந்து நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், ஃபாதர்ஸ் நேம் இதெல்லாம், you try to stand away from what these normal stereotypes are. I'm very positive that J.N.N and Rai would have trained you in writing a very good resume, and I hope you are aware of your pitfalls. We'll move on, please. Now, a lot can happen over a cup of coffee. A lot can happen over your first job. It is not about you selecting your first job. The first job syndrome அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. The first job syndrome is something very important. Your work is going to fill a large part of your life. ஒரு 8 மணி நேரத்துல இருந்து 12 மணி நேரம். முன்னெல்லாம் 8 மணி நேரம் தாங்க, இப்போ அப்படி கிடையாது. 12 மணி நேரம் நல்லா ஒர்க் பண்றாங்க people. You're spending that amount of valuable time at your work, which is way higher than the time that you spend with your family. காலையில எழுந்தா யாருக்கும் வந்து அம்மா அப்பா கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு, இல்ல கூட பிறந்தவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு யாருக்கும் டைம் இல்லை. சாயங்காலம் வந்த உடனே உட்காந்து 1 மணி நேரம் பேசுறதுக்கும் யாருக்கும் வாழ்க்கையில டைம் இல்லை. So remember, 8 to 12 hours of time you're going to put it in a company or on your own company. Being an entrepreneur, understand the importance of your job, and the most important thing is the way you select your job. The last generation kids இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are well known. I'm talking about 70s, 80s, 90s வரைக்கும் கூட. They are well known for their loyalty. ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்தாங்கன்னா there are, you could have seen a plenty of your guys. உங்க அப்பாவோ உங்க அம்மாவோ உங்க சொந்தக்காரங்களோ கேட்டு பாருங்க, உள்ள போயிட்டு வெளியில வரும்போது they would have been with the company. Finished. They spent 30-40 years of their valuable part of their life with one company. இப்போ லாஸ்ட் the 2K kidsக்கு மேல பார்க்கும்போது we are seeing that people shuttle. Now some of the resume that I see, they would have shuttled for 3, 4, 5, 10, 15 companies even. And the explanation they give for each of the shuttling is hilarious. அவன் கேட்கும்போது சிரிப்பா இருக்கும். எதுக்கு இந்த கம்பெனி விட்டுட்டு வந்த, எதுக்கு அந்த கம்பெனி விட்டுட்டு வந்த அப்படின்னா, reasons are just petty and they don't talk good about the candidate. Summary is, try to spend some 2 to 3 years of time in one good company. Select a good company. Try to spend some good time with the company. Learn yourself as well as contribute something for the company. Now remember, life depends on the selection and decision. As I told you in the previous slide, if you are the chosen one, you will have to make a choice and a decision. Small trial and experience is always advisable before you start with your own entrepreneurship, right? Now, it is always a great honor to be your own driver of your car.
and be the boss of your fate than to leave your fate at the hands of somebody else. And if you want to be your own driver, welcome to the club of entrepreneurs. Move on, sir, please. And this slide is into travel. The summary is that I've traveled to some 40 countries and I have an agenda. I have a homework and an agenda to complete another, say, around like 150 odd countries in the next 15 years. Travel is a very important part of your entrepreneurship life. Remember, there are a few things that I would like to share. If the world is a book, if you have not traveled, you have just read one page of it. Travel is the only thing that can make your life richer. So travel a lot. Next one is into networking. See the value of networking. Networking is not all about spending money and spending time with people. Networking is to connect and explore a lot of opportunities to create value. Man is a social animal, and accomplishing things as an individual is practically impossible. One doesn't make big. Great organizations are built by great individuals with a great network. And remember, networking doesn't cost. It's all about goodwill, relationship, and about a small management stuff. So being in touch with your friends, with your colleagues, with your industry peers is something very important for you. And remember this very important thing. Everything is not about business and everything is not about money. Something is more about relationship even. Move on. ஒரு எஸ்ஓபி நம்ம நிறைய கதை சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்? This is a practice that we have in the industry. You need to summarize everything and put it in a very small way. So develop an idea, gain experience, make a business plan, develop the skills needed. You need to devise some good strategies. And once it is established, go from 1, 2, 3, 4. Move on. The next one. Now, I believe I have a couple of more minutes, say 5 minutes or 10 minutes. Is it okay? The right team will have to advise me. No problem. Please go on. Okay, thanks. So the next few slides, I don't have much slides. I just have another 5 slides left. Lessons learned and experience sharing for young graduates and engineers. So having looked at what this session is all about, or rendu moonu mukkiyamaana vishayangal I want to share with all of you guys. One is 6W2H. 6W2H na life la nalla nyabam vechukonga. Before you start into any assignment, you need to talk about the 6W2H. Every professional is made about this 6W2H. What, where, when, why, who, which, how, and how much. இந்த கேள்விகளுக்கான விடை உங்ககிட்ட இருக்கணும். Great managers and great professionals are made up of this answer to 6W2H. Some ways they put it like, a problem is solved when you can define that problem to the best of your ability. They say that 80% of the problem is solved if you can define it properly. One. The second part of this learning is into PDCA. Remember this word. Plan, Do, Check, Act. There's one more called PDSA. Plan, Do, Sustain, Act. PDCA is about moving on a right way, and PDSA is about sustaining all those growth. வளரணும், அந்த வளர்ச்சியை வந்து sustain பண்ண வைக்கணும். Then again, you need to make a next move and grow. Remember, these Japanese guys drool over this 6W2H, PDCA, PDSA, and industry. This is what everything is all about. Move on to the next slide. This slide, I want to spend at least a minute on this. It's something very important. Being good at your studies, text material, it's all picturistic and you need to understand certain fundamentals. Being good at your studies doesn't mean that you can be successful in life. If you have a great CGPA, doesn't mean that you are great. Life is all not about CGPA. It's more about common sense, your efforts, and seizing an opportunity at the right time. So remember, don't be a stereotype. Be yourself. You need to learn to be different. Most importantly, you need to prepare yourself to be different. How do you prepare yourself to be different is left up to you. Big question mark. Now, ungaloda identity, adu thani identity. Now, life is all about ideas, the lot of bright ones. You need to learn to convert your dreams into reality.
Now, great ideas require great efforts to be converted into reality. என்னோட மென்டார் ஒருத்தர் இருந்தார் நார்த்ல. அவர் he used to say a couplet. It says like, with an ordinary effort, you can be an ordinary man. And doing a routine, monotonous work doesn't make you anything big. And doing a normal work will not get you extraordinary results. Okay, then what makes you out of the box? You have to think out of the box. You have to do out of the box. Come out of the box. Move on. In the slide, I'm not going to explain. It's being smart. I'm not going to explain this. This is what it has become the minimum mandatory requirement in industry today. The smart அப்படின்றது ஒரு 20 வருஷமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு. Every company expects students to be smart. Smartனா நம்ம நார்மல் vocabulary smart இல்லைங்க. Specific, measurable, achievable or attainable, realistic and time bound. If you don't have smart goals and objectives, let me put it in a nice way, you're not going to be there in the industry. So be smart. On a summary, anything that you do is on three things: PDCA, plan, do, check, act; PDSA, plan, do, sustain, act; and the 6W2H, what, when, where, why, who, how much. And lastly, you need to be smart. Now, this is the next one, please. Now, this is the pre-closure slide. The pre-closure slide. After this, I'm going to say a big thanks to you. In the slide, koncham valikunga, valichalum paravilla. Let me teach you something in a very nice and professional way. Remember, the first thing what we look at in an engineer is the first impression. Every young graduate who comes into us for an interview or for a session, the first impression is something very important. The first impression should be the best impression. You can decide, you young student can decide whether you want to be an ordinary candidate or an extraordinary candidate. In an interview situation, I'm telling you again, don't do a donkey's job. I'm sorry to use that word. For example, for an interview situation, I interview almost like 1,000 students in a year. Almost 1,000, I remember. Last year I did around 1,200 plus. என்னதான் பார்ப்போம், ஒரு typical graduate வருவார், BA, BSc, BCom, BE. அவர் சொல்ற ரெகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் SOP என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, my name is Ramesh. I have completed bachelor's degree in science. I come from Dindugal. I have 2 siblings. I have completed 2 projects. My passion is making pakoda. And I tell you, you're done for the day. Seriously, I'm telling you, you're done for the day. Now, if you are into that normal league or stereotype, you enter into the donkey's league and you leave your life and decision to the interviewer. Our unga thalayartha nirnayippar. Yaru? The interviewer. As an executive advisor to a group of companies on the board, I'm telling you, I mean, what do we look into a candidate? Or candidate le enna paapo appdin pathinga appadina, we are looking into something called a spark. We are looking into something called a spark. In the spark appadina enna appadina, it's a kind of a confidence that you need to give to the interview board. Something which is significant, something which is memorable, and something which you leave it to the interview board before you part from the panel. The spark enna venum appdin pathina, a good amount of preparation, be it from an academic point of view or be it from preparations for the interview point of view or be it from a physique and personality point of view. So remember my closing words: do something very significant, don't be a stereotype, have confidence, have that great spark in you. Spend some time in the industry, if at all you decide that that should be the way. Then take one deep breath, jump into this entrepreneurship. Now, could you please move on to the next one so that I can formally do my... I'll take this opportunity to thank Dr. V. Vijayanand Sriram, CEO of the RIGHT Group. And I also take this opportunity to warmly thank Vice Chairman Mr. Naveen Jayachandran, J.N.N Educational Group of Institutions. My special thanks to RIPE team and management, and especially to Mrs. Prabha, Senior Consultant. She did a lot of homework and help to me.
And my sincere thanks to J.N.N Arts and Science, the management, principal, staff, and all the students, and to J.N.N Engineering, management, principal, staff, and students. With this, I thank everybody. Thank you. No words, Mani. It was awesome and splendid. I always tell students one thing. இது வந்து நான் இந்த கான்டெக்ட்ல இதை சொல்லியே ஆகணும். ஓகே, ஸோ தட் யுவர் டாக் கெட்ஸ் கிரவுண்ட். எங்கேயோ ஒரு குக்கிராமத்தில் பிறந்து பேசிக் எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி கூட இல்லாம 5 கிலோமீட்டர் நடந்தே போய் கஷ்டப்பட்டு படிக்கும் போதே வேலை பார்த்து இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு தலைவர் கிடைச்சிருக்கிறார். when we refer to டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஜி, we refer this way. ஓகே, அப்போ நான் வந்து எல்லார்கிட்டயுமே சொல்ற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, நம்ம நார்மலா இந்த வார்த்தையை கேட்டோம், எங்கேயோ ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து பேசிக் எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி கூட இல்லாம 5 கிலோமீட்டர் நடந்தே போய் நமக்கு இன்னைக்கு இவர் கிடைச்சிருக்காரு அப்படின்னு உடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் will be clapping. Am I right? So honestா அதுக்கப்புறம் நான் ஐ லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திங்க், ஒரு குக்கிராமத்துல பிறந்து பேசிக் எலக்ட்ரிசிட்டி வசதி கூட இல்லாம 5 கிலோமீட்டர் நடந்தே போய் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகி ஒரு பிரசிடென்ட் ஆகிற அளவுக்கு வளர்றாருன்னா, we have got all the opportunities. Okay, நம்ம வந்து குக்கிராமத்துல பிறந்தாலும் we are connected through internet. We have lot of things like we have parents, father, mother who is supporting us for education. நமக்கு மொபைல்னா என்னன்னு தெரியும், டெக்னாலஜினா என்னன்னு தெரியும், கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அகடமிக் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், இவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்து ஓகே நம்ம வந்து அவரோட 10 மடங்கு ஜாஸ்தியா அச்சீவ் பண்ணலன்னா நம்ம லைஃபை வந்து லீட் பண்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டே வந்து வேஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சேலஞ்சை நீங்க எடுத்து ஃபேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆயிருக்கீங்கன்னா, இதுக்கு மேல வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் கேஸ் ஸ்டடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது J.N.N ரைஸ்ல. I sincerely thank you for accepting our invitation to talk on the J.N.N Rice talk show. ஏன்னா these kind of real life examples will certainly motivate students. ஏன்னா ஒரு 10 point questions இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப புவர் ஸ்டூடெண்ட், என்னால வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியுமா, எங்க அப்பா அம்மா வந்து படிக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க, லைக் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க, என்னால ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியுமா, ஓகே எனக்கு படிப்பு சுமாரா தான் வருது, என்னால ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியுமா, எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இல்ல, என்னால ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியுமா. You redefined every aspect of entrepreneurship. That is something which is the real takeaway for the students today. So ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் லைஃபை லீட் பண்ணி டிசிப்ளின் இருந்து, எத்திக்ஸ் இருந்து, ஹார்ட் ஒர்க் இருந்து, ஒரு ஃபியூச்சர் ட்ரீமை பத்தின ஒரு ஃபியூச்சரை பத்தின ஒரு ட்ரீம் இருந்தா என்னாலையும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னைக்கு கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஸ்டில் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I am with this few notes, I am leaving the floor open to questions. Students, ஏதான question இருந்ததுன்னா you can add it in the chat box. If not, I have 2 or 3 questions to Mani so that I will ask at the later stage. Reva, over to you now. Yes, sir. Thank you so much, Mani sir. It was very inspiring, motivating, giving lot of confidence to each one of us. So the same things would have got transferred to the students also, and we're going to watch this in future through this YouTube channel. I have a very basic doubt in my mind. I think you are the right person to ask that. Nowadays, they say a lot about startups. So, is there any difference between startup and entrepreneurship, or they both are same? I would say அது ஒரு evolutionary process, ma'am. Startups can be by a single person, or startups can be from a group. Startups are evolved into entrepreneurship. So பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் டெக்னிக்கலாக ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு. ஒரு 10, 15 or 20 years back, we don't have this terminology called startups. Much of knowledge கிடையாது, much of resources கிடையாது. The entrepreneurship was there. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா you have these ice box, you have incubation systems, you have seeds, you have this startup institutions, colleges. I heard Mr. Naveen even saying that he had a
seed and a kind of a startup system in his college. Evolved. So getting back to your question, it's all one and the same. It's all from the same school. Okay, thank you. Sir, I have a question, Pradeep. Sir, when you are talking, you were saying like being an entrepreneur, you need to be lonely to think, right? That was the point which you said. But again, you said like being an entrepreneur, you need to have a social network. Both are contrary to each other. How do you manage it both? Sir, 8 hours at work is easy, sir. The balance இருக்கு பாத்தீங்களா இன்னொரு 16 hours you're going to sit. It's not going to be so easy. Yeah, I understand. Yeah, but I'm talking about how do you manage it both into coming in, putting in that effort into the business, like being lonely and being. I'll tell you, it's very difficult. I'll tell you. I'll explain you. I'll take some cases and I'll put it in a nice way to you. In the 8 hours of being at work, entrepreneurship, it's not a estimated work. Normally, if you are an employee at an organization, 8 hourக்கான வேலைகள் வரையறுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதுதான் அப்படின்னு. Entrepreneurship, it's not about that case. You have to generate leads, you have to generate business, you have to start up, and you have to do a lot of works on your own. இதுல வந்து ஒரு டிஃபைன்ட் மெத்தடாலஜி, டிஃபைன்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. எவ்ரி டே இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஒன் டே யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹவ் அகாம்ப்ளிஷ் சம்திங். அன்னைக்கு பிசினஸ் வந்திருக்கும், அன்னைக்கு லீட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும், கஸ்டமர்ஸ் டர்ன் அவுட் ஆயிருப்பாங்க. யுவர் மேன் இஸ் அ சோஷியல் அனிமல் இல்லையா, ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாரு இன்னைக்கு. there will be a week or a couple of days where you will not get anything. அந்த 10 நாள் வெளியில போய் யார்கிட்ட என்ன பண்ண முடியாது, ஷேர் பண்ணவும் முடியாது. and when you get back you will all be a loner. This is especially for those young entrepreneurs. The 20 plus la start பண்றா இல்லையா, somebody who starts their own business at 20s. Morning I was reading an article on this. The 20s la, like you don't know with whom you will go out and even share your words. அந்த மாதிரி candidates-க்கு you need to get into some kind of a system or a meditation or a religious waysliyo. You need to make up your mind. You need to learn to be lonely. It's something very important. And being lonely is not so easy. Being lonely, it's an art and a science. If you can master it and come out of it, I'll tell you, it will lead to great success. Thank you, sir. Thank you. Yeah, I will still add to what Mani says. See, being lonely is always good for entrepreneurship. Sometimes you will go to the status of leading others. See, that's what he talks about, social leadership at a later point of time. அவரோட தாட் ப்ராசஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா, நான் வந்து லோன்லியா இருந்து நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்து வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ when I become a social leader or get into social entrepreneurship or social leadership, I can guide people much better. That's where the trajectory of, as he rightly said, that foundation started by Bill Gates or any activity started by successful businessmen and entrepreneurs. The goal is that ஏன்னா அவங்க என்னென்னலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ற ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ள அட்டாச் வந்து அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை entrepreneurs are always lonely on the top. Okay, and it's a blessing in disguise. That's how I would like to call it as. Having asked this question, Pradeep, I have an extension question, Mani. It's like a tricky question. I have tried to answer this question, but I was unable to. So I thought you can answer this question. See, whenever you feel low or down or depressed or frustrated, அது வரலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா, அது கண்டிப்பா வந்திருக்கும் இல்லையா, அந்த 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 மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா? Do you feel that way in business or in life? You get ups and downs and things like that. Do you feel that way? You have put an extraordinary question, doctor. It's not a normal thing, I'll tell you. I'm not supposed to say this in a forum, but nothing wrong in being truthful and guiding these people. People have gone up to the extent of committing absolutely wrong things, I'll tell you. We have gone up being an entrepreneur with the kind of pressure that we have had. I'm not supposed to spell out that word, or nothing wrong in even spelling out. We have gone up to the extent of committing the last thing in life. But having said this, the entrepreneurship spirit irukku illingla,
the entrepreneurship spirit is something what ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா before that decisions and failures, the entrepreneurship spirit is something which will bring you back to the normalcy. It's a spurt of bust. Can you explain what is the spirit? Sir, I cannot put it in words, and these are more into deeds, sir. இன்னும் சொல்ல போனா அப்படின்னா I can say it from a US scientist ஒன்னு சொல்லுவாராம். They used to say, if you are fallen, I repeat, if you are fallen and if you don't know what to do, just listen to the best music, just look into the best movie which inspires you. Sure. That's one probable reason why many don't get into entrepreneurship. நான் நிறைய bright kids பார்க்கிறேன், நிறைய bright people ஓட interact பண்றேன். The one thing they said is, sir, everything is fine with me, I am doing my best, technically நான் strong, என்னால நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கிறேன், but things still is not happening, and when things are not happening and when I get my failure, I don't know how to handle it. இதெல்லாம் வரதுக்கு ஆன்டிசிபேட் பண்ணிட்டு entrepreneurship வேணாண்டா அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நான் முன்னாடியே வந்துடுறேன், ஸ்டார்ட் பண்ற முன்னாடியே வந்துடுறேன். அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன். So the idea behind that is when you are pushed to the corner, bounce back like a tennis ball from the corner, think back and relax, and probably what you suggested, listen or do your hobby, you will be back. And of course, as you rightly said, we have also faced all that level in our entrepreneurship journey. And another students, see, one thing what Mr. Mani said makes a lot of sense. It is not that as an entrepreneur we won't get any failure. Probably out of 10 episodes, probably 8 episodes may be a failure, but the two episodes, that success episodes, might come at the 9th and 10th level. So we need to wait for that 8 episodes to happen so that you enjoy the fruit of the 9th and 10th episode. So that is something amazing, and I wish further going journey of yours, Mani, you will never have the testing times, because already you have proved yourself and you have reached the stage. நான் எப்பவுமே சொல்றேன், the stage when we start sharing our experience to people is the stage where we get a lot of self actualization. அந்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு என்ன வேணுங்கிறதும் தெரியும், நம்மள சுத்தி இருக்கிற அடுத்தவங்களுக்கும் என்ன வேணுங்கிறது தெரியும். So I think you have reached that stage, and I'm sure 100 crore mark is not far away, Mani. So probably I wish and ensure that it happens by 2025 maximum. So I would like to see Reva Phoenix group and 100 crore company, and இதே மாதிரி ஒரு similar programல 100 crore company Reva Phoenix Manikandan MD will address these students. So any other questions or anything, or let us go to the concluding part of the program. Team Prabha? Yes, sir, we can conclude. So Thank you, sir. thank you one and all, and it was an excellent program. And see, ஒரு நிறைய programs நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, technically on business, on this one. This program is something special because it is a real life example of someone who made it from zero to now the hero of an entrepreneurship journey. So really a lot of takeaways. எனக்கே certain places goosebumps வந்துட்டு. So I should not share it more personally on this front, because I know you personally also, and I really feel that I lost in touch with you for the past 10 or years, not in regular touch. We used to talk, but 10 years regular touch la vittadai ipa na romba feel pandren. I really felt I missed someone in the 10 years of my journey. So probably nothing late, so I will start keeping in touch. And the key takeaway for the students is the spark. So that is something that I wanted to re-emphasize once again after Manikandan's talk. Students, please have that spark. It's very, very important. Whether you go for a job, you start a business, you start working for your father's or family business, please have the spark to make it big. என்ன ஜாப் கொடுத்தாலும் அதை பண்ணுங்க. See, I still remember Mani in the school days. எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலும் he will do it crystal clear. Whether it is an assignment, handwriting அப்படியே printed sheets மாதிரி இருக்கும். Whether we need to do some work in the school, he will be the first person to volunteer and do it. So on the
it's very, very important to put yourself and push yourself in the front of the crowd is very, very important in the current world. ஏன்னா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது நமக்கு. ஓகே, வீட்ல உட்கார்ந்தபடியே சாப்பிடுறோம், வீட்ல உட்கார்ந்தபடியே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் சிட்டிங் அட் அவர் பிளேஸ். But only one thing that can make you to come forward is to push yourself forward and ensure that எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு 100% இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கு. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளினும் லேர்ன் பண்ணிக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாதான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. So my kind request, as Manikandan suggested, please have that spark and ensure that you are becoming very successful. எனக்கு டாக் சீரிஸ் JNN ரைஸ் டாக் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து எனக்கே வந்து நிறைய வந்து சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு எனக்குள்ளேயே. இப்போ அடிஷனலா இன்னும் 2 கோர்சஸ் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் to ensure that I compete with speakers who are already spoken in the show and who is going to talk, and forthcoming sessions is going to have a lot of interesting. இவங்க கிட்டலாம் நான் கத்துக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, see the zeal with which they take the life. இப்போ மணிகண்டனா இருக்கட்டும், இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர்ஸா இருக்கும், see the zeal. ஒரு சாட்டர்டே ஒரு பிரைம் டைம்ல நார்மலா மென்டாலிட்டி இருக்கிற பீப்புளுக்கு என்ன தோணும், ஒரு சாட்டர்டே வீக்கெண்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணும். பட் see Manikandan's preparation, he has been preparing for the session for the past 1 week to ensure that his session is more meaningful and there are a lot of key takeaways to the students. So on the zeal when I want, it is like it is a contagious zeal that I want the students to take it. So thank you one and all for whoever is listening to this talk show, and I thank Mr. Manikandan once again for giving his valuable time to students of the RISE program, and I thank the college management, chairman, vice chairman, for their sincere support, and principal of engineering college, principal of arts and science, faculty members of both the institutions, and last but not the least, my dear friends, students, thank you one and all for showing a lot of enthusiasm and interest in this program. I thank my RIPE Global team, Reva, Pradeep, and RIPE team for their extraordinary coordination and facilitation of this program. And thank you once again for all the members who are watching it in live in our StreamYard YouTube session. Thank you once again. Again, I'm closing it with a quote which I like the most. Many things in life will come your way. Main thing will stay away. Focus on main thing. Many things will go away. The time is right for your success. JNN Rise, script for success, 10 weeks, 10 programs, one goal to make the students industry ready. Thank you so much.